The People's Front for Freedom will not field a presidential candidate in the forthcoming 2026 presidential. Agamba ekibiina ki People's Front for Freedom kigenda kusimbawo omuntu ku ntebe ya bukulembeze w'eggwanga mu kalulu akajja ak'omwaka 2026 elections. The party PFF has made this decision in the broader interest of building a single, stronger freedom-seeking force. Bagamba nti kino bakikoze nga bagendedde okubeera nga bazimba stronger seeking force nti omukago ogwawamu ogw'abannankyuka kyokka ogw'amaanyi. But is it? Mu compound ya Kyagulanyi eri ku eka nga 10 n'okusoba tewali twala kyange Dr. Kizza Besigye watatula na Bobi Wine. Mu maka ga Dr. Kano Kizza Besigye nago gali ku eka mpitirivu tewali ku compound yeyo we batatula. Mu process eyo enjogerezaganya zaaliwo. NUP gye bagamba olwaleero nti yeesiga era neddamu neyeesiga nekwata powa Amuriat n'abakulembeze bonna abaali beesimbyeyo Baasumaani basaalirwa n'abalala ne bagenda mu luumu etya emu enkiiko ne zikubirizibwa. Olukiiko olwasembayo lwakubirizibwa w'owekitiibwa Joyce Sebugwawo Nabosa nga ye chairperson wa FDC mu Buganda olwaleero minisita olukiiko olw'enkolagana wakati wa People Power ba NUP ne FDC olusembayo lukubirizibwa Joyce Juliet Nabosa Sebugwawo mu kaseera kano minisita mu gavumenti ya Museveni abaffe kyagwa bugwe ekyo yali tamumanyi oba yali amusiimula omulimu omulungi gwe yakola. You're watching Mordecai Marissa Live Political Commentary. Please consider subscribing to help grow Uganda's Voices of Struggle ecosystem. Thank you. I cannot appreciate you enough for using your valuable time to always go on social media, break down things for people. And yes, indeed, okusinziira munda mu ggwanga li United States of America, ogamba otya okansubire nti oli bulungi. Nze Mordecai Marissa era nga nkwaniza ku mukutu gu Mordecai Marissa Live. Watali kulwa, watali kubuusabuusa, kulonzalonza wadde okuwannanya. Nyongera okubuuzaako. Bikutambula birungi eyo gy'oli. Wangula tukuyozaaza nga tugamba congratulations. Atayita mu kusomoozebwa tukugamba nti do not worry. Genda mu maaso ng'okola ekyoteekeddwa okubeera ng'okola. Wekka gw'alina okwejja mu bunyoobo. Teri mulala. So genda mu maaso n'okubeera ng'okola ekyo ky'oli mu kukola. Mbebaza mwena abeegasse ku mukutu nga muyita mu nkola ya subscription tuli mu bantu omutwalo gumu mubameka gumu mu kanaana. I think I have to be sure kankebere waneeno manyi okubeerawo nga nange omutwalo gumu mu kenda twolekera mu mitwalo ebiri neerabira tugenda mu mitwalo ebiri. So please go on and subscribe. Nja kuba nkusiima. Teeka endowooza ku video eno gy'ogenda okulaba ate yita n'abalala babiri nga batwegattako. Mordecai Marissa Live. Yes, ladies and gentlemen, olwaleero tugenda kwogera ku mboozi ezitandise okumerukawo. Opposition coalition, opposition unity, working together with the opposition. Ekibiina ki People's Front for Transition oba PFF ekirimu abantu ng'aba Ibrahim Ssebujunganda, Lord Mayor Elias Lukwago, ekirimu Dr. Kano Kizza Besigye, retired Kano Dr. Kizza Besigye order ndowooza eyo ali mu kkomera wetwogerera. Bagambye tibagenda kusimbawo omuntu mu kalulu akajja aka 2026 2026 oyo nga tetunamutuuka kwe twetaaga tuddeyokko. Bagamba bagenda kukolagana na NUP, tugenda kuddayokko. Enkolagana eno yaliwokko. Biki ebyavaamu? NUP erina ebintu byayogera byali byama nali sibimanyi betugenda okutunuulira ne PFF erina byeyogedde. Tugenda kuddayo emabega emboozi ebaddewo wakati w'abantu nga ba Ibrahim Ssebujunganda nga Tunkane Muwanga Kivumbi ebigambo byayogera gye buvuddeko. Then twebuuze bino babitegeeza oba nedda. We are having a conversation one eno. So kansubire weetegese tusimbule tandike ne wano PFF ng'etugamba nti yo evudde mu lwokaano lw'okusimbawo omuntu mu kalulu akajja.
The People's Front for Freedom will not field a presidential candidate in the forthcoming 2026 presidential agamba ekibiina ki People's Front for Freedom tekigenda kusimbawo omuntu ku ntebe ya bukulembeze w'eggwanga mu kalulu akajja ak'omwaka 2026 elections. The party PFF has made this decision in the broader interest of building a single, stronger freedom-seeking force. bagamba nti kino bakikoze nga bagendedde okubeera nga bazimba stronger seeking force nti omukago ogwawamu ogw'abannankyukakyuka ogw'amaanyi. But is it? That should steer the country throughout this turbulent political period and hold it oguteekeddwa okubeera nga guyisa eggwanga mu kaseera kano ak'akazigizigi ak'akatyabaga ate kasigale nga kawaniridde obumu eggwanga together after. nga akalulu akuba akaseera kano kamaze okuggwawo. The continued disappearance and abduction of citizens, including candidates, okubuzaawo abantu omuli abo abeesimbyewo nga kwotali n'abeesimbyewo is turning 2026 elections into a militarized campaign. nti kifuula akalulu ak'omwaka 2026 campaign oba enteekateeka ez'ekinnamagye. It is this desire to unite the country against family and military rule that made us sign a cooperation agreement with the Alliance for National Transformation on July. Ozoyidde ebigo by'agamba ate It is this desire nti kuno kwe kuyaayaana to unite the country against okugatta eggwanga family and military rule that made us sign a cooperation okubeera nga tujeemera okugatta eggwanga okweyawula ku famire y'ekinnamagye. agreement Kino kye kyatuviirako okubeera nga tukola endagaano ey'enjawulo with the Alliance for National Transformation on July n'ekibiina ki Alliance for National Transformation 2nd. mu mwezi ogwakasambula July nga 2. The forthcoming elections are designed by Museveni and the family to be akalulu akajja kategekeddwa mwami Museveni n'ab'omu nju ye the worst in our history. okubeera akakyasinza okuba akabi mu byafaayo byaffe. Electoral processes have been taken over by the military after Nti enteekateeka z'ebyokulonda zonna zitwaliddwa kuba ziwambiddwa amagye. overrunning all civic institutions, including the Electoral Commission. Nti era be bali mu kuddukanya ebitongole byonna ebikola ku byokulondesa ebyobukulembeze nga kwotadde akakiiko k'ebyokulonda ng'okatwaliddemu. Both the judiciary and parliament now exist in a name. Essiga eddamuzi n'olukiiko lw'eggwanga olukulu ssetteeserezo bw'eggwanga byonna biriibwo birina bubeezi mannya tebirina kye bikola. The country faces a real existential threat from Agamba nti eggwanga litunuulidde entiisa eyolekeddwa okulisaanyawo eyannamaddala the Museveni family. ng'eyo entiisa ye Museveni oba be mu nju ya mwami Museveni. Beebo bagamba nti basazeewo okubeera nga bava mu kalulu. We want to examine these words. Waliwo n'akatambi akalala kendabye ndowooza kabadde kano tukalabe then tugendako mu NUP. Will not field a presidential candidate Tetugenda kusimbawo muntu yenna ku ntebe ya bukulembeze bw'eggwanga in the forthcoming 2026 presidential elections. The party PFF has made this decision in the broader interest of building a single, stronger freedom-seeking force ndowooza ali mu kuddingana byayogedde wali. and the building of a united front. We know time may not be on our side, but we want to assure everybody family and military rule that made us sign a cooperation agreement with the Alliance for National Transformation on July 2nd, 2025. Our commitment to the discussions and the building of a united front. We know time may not be on our side. Agamba nti enteekateeka zaffe ez'okwogereziganya n'okuzimba omukago ogw'awamu
tukimanyi bulungi nti obudde buyinza obutaba ku luuyi lwaffe, but we want to assure everybody at least of our commitment. naye twagala okukakasa eri buli muntu waakiri ku kwegwayo kwaffe. We hope these discussions will yield the results, and it doesn't matter whether those results are before or after nominations. So we will try to quicken the process. Let everybody pray for the country. Bagenda kwanguya enteekateeka zinene abasaba buli muntu asabire eggwanga otyo. So we hope we've taken the right decision, and for us we want to commit and assure everybody of our commitment for building a united front. Okay. There's something here. They're very strategic with wording. Bagenderere n'ebigambo bye boogera, which is I commend them for that. Ulaba nti ebigambo bya Ssemujju biri ku lupapula. Byayogera. Bw'amala okubyogera ng'avaawo tayongerezaako. Kigenderere kino nti bino ebigambo eno script togivaako. Kigenderere. Now, nteekeddwa okukola eno statement nga sinaba nagenda mu maaso. Do I support coalitions enkolagana wakati wabali ku ludda oluvuganya 100%? But I do not commend okugenda mu nkolagana ng'amaaso ogazibirizza. Kubanga si buli muntu, ndowooza ne Bayibuli egamba, si buli ayita Mukama nti aweereza Katonda. Si buli muntu nti ayogera nkyukakyuka nti ayagala enkyukakyuka. I have immense respect for Ibrahim Uganda, muwera ddala ekitiibwa, n'abalala bangi mu PFF. But having known strategy ya Mwami Museveni ng'akozesa commercialization of politics, infiltration of political parties, and n'okweteerawo Trojan horses, abantu abalinganga abavuganya naye nga tebavuganya. That's why I'm a little skeptical and cynical ku bino ebintu byonna byonna. And look, I could be totally wrong, but I have to voice out my opinion. I'll give you an example of what Alex Waiswa Mufumbeyo told us sometime emabegako bwe baali boogera ku nkolagana. Actually nga tunabagenda yodoza tandike eno video ya myaka 3 emabeganga Besigye ali mu kuyita NUP okubeera nga yeegatta ku People's Front for Transition mu biseera bye kyali kisiine nga tekinafuuka kibiina. And this is what was said. Kulweggulo bwe yabadde ayogerako eri abamawulire akulira ekisinde ekijja kano Dr. Kizza Besigye wale ni kifeefe yayise ekibiina ky'ebyobufuzi ekya National Unity Platform okubegattako era abagoberera ebyobufuzi baliniridde okulaba NUP kyezzaako nga n'erina ekisinde kya People Power kyetembeeta mu kaseera kano. Era ne bampandiikira ne bantegeeza nti bafunyeemu okwagala okuddamu okwebuuza ku nsonga ez'enjawulo n'okwetegereza amakubo ge tusobola okuyitamu mu mbeera eno, era ne batugamba nti ffe bwe tubanga tuli ready tutambule nga bwe tugenda mu maaso n'okukubaganya ebirowoozo oluvannyuma basobola okutwegattako nga tutambula. David Lewis Lubongoya, ssaabawandiisi wa National Unity Platform, ayogeddeko ati nga NUP bwetagenda kwegatta ku kisinde kya Besigye ne Lukwago wabula bakukolagana nabo singa ebigendererwa byabwe binaba bifaanagana. Era ffe dictatorship eno gye tulwanyisa tugiraba ng'enjovu. Buli omu mu ffe bannayuganda oba oli wa kibiina ki oba oli wa ddiini ki oba ovaawo mu ggwanga olina okubeerawo wookwata as long as enjovu tugipushinga mu direction y'emu. Tetusobola kubanga ffenna tuli mu busibe ne tutandika competinga kulaba ani anaatukulira mu kkomera. Kiba tekimaking a sense. They have sworn to weak. I think that's a very good point, and this is the reason as to why I usually do not attack or berate, insult, ridicule abantu abali ku ludda oluvuganya. Okujjako abo abagezaako tugaslightinga nga bamaze okubeera nga bakola ebikolobero gamba nga Mathias Mpuuga okwegabira essente n'atandika okwogera ebintu n'okulengeza abantu nga yogera ebintu ebitakula makulu. But bw'obanga oli wanchuka, unless you give me a reason to really doubt you, then nesigenda kubeera nga nkulumba nti kubanga sina budde bwenteekeddwa okubeera nga nyonoona mu kulumba gwe ate nga mmanyi omuntu akyasinza okubeera nga atuleetedde okubeera n'obuzibu mu Uganda ye Yoweri Kaguta Museveni. But like I told you, tugende tulabe
ku Alex Waiswa Mufumbiro bwe yayogera ku transition si transition coalition mu biseera ebyo balina conversations ezaaliwo ebintu ebyavaamu NUP eteekeddwa okubeera skeptical egende mu mikago bwe giti ng'ekanudde amaaso kugusa struggle Oscar Ali Kalungu bwati bwagambye. Well, that brings me ko emikago ekitandise okumerukawo the other day twalaba PFF ne ANT nga batudde baga nti baagala kukolaganira wamu ku nteekateeka ya quote and quote struggle mutemwalabikayo n'abadde does he mean quote and quote struggle etajikirizamu soma mawulire awo ngaga nti aba NUP engagements zaaliwo before and people were surprised not to see you for last minute. Why? Mwe mutayagala iPod, mwe mulabikanga abatayagala kukolagana na bannamwe mu opposition. Now which is which? Where do you stand? NUP bwe twamala akalulu aka 2021 twawandiikira ebibiina byonna amabaluwa. It was an issue of national debate nga tubagamba guys akalulu kawedde, let's re-strategize and move. But before akalulu enkiiko ezaatuula wakati wa retired Dr. Kano Kizza Besigye mu maka ga retired Dr. Kano Kizza Besigye zisukka enkiiko amakumi ameka? Wow, now that was a bombshell to me. Ataano. Enkiiko ezaatuula ewa Kyagulanyi zisukka amakumi ameka? Asatu. Waliwo n'enkiiko ezaatwalanga ne zitandika ku ssaawa 11 ne ziggwa enkeera ku ssaawa 3. I like this. And what does actually this tell us or teach us? Si kirungi nnyo kudda ku bakulembeze n'obuvuma buvumi. Because there's a lot of things that these people do nga gwe nange tetumanyi. And I think that's why we call them our leaders. I'm not a leader. Mpa birowoozo waneeno. So, tubayita bakulembeze kubanga tukkiriza nti maybe vision yaabwe eyinza okubeera engera wala okutusinga sometimes or most of the times I should. So waliwo meetings ezisukka mu 30 ezisukka mu 40 whatever namba gyayogedde naye nga gwe nange tetuzimanyiiko. So nga tuvuma abakulembeze ebiseera bimu oteekeddwa okubeera nga weddiriza tugoyinza okuba nga ovuma. You might be surprised mu gavumenti eddako nga yafuuse omukulembeze. Now, tekitegeeza nti toteekeddwa kuba kolinga out singa bakola ebikolobero towuliriza bigambo byange ebyo gw'otakkiririzaamu. Era sigeza okugamba nti jjawo nkujjako eddembe ly'okwogera ky'oyagala okwogera at any given time. Osobola okubeera omukambwe eri omukulembeze gw'olowooza nti takola bulungi, gw'olowooza nti si mwesimbu, gw'olowooza nti si mulambulukufu. What I'm trying to say is be cognizant of the possibility okuba nti alina ekintu kyakola n'omuntu gw'osinga okubeera ng'okkirizaamu. Kati wano waliwo conversation ennungi nti before we go into an election, how do we go into this election? How do we tackle this gigantic mountain called Museveni? How do we bring it down? Ky'ekyagenda maaso mu zino conversations ze baalina. Nga kuwuliziganya ne balya dina awo era breakfast nekola ki nebasangawo. Now that's nti balya kyaggulo katukobe bakidde ekyeggulo ssaawa 3 oba 2 ne boogera ne bawumulamu eddakiika nga bubwe ne bakuba ne batuula ne bagenda okuzuuka ssaawa emu ey'okumakya nga bakyayogera ku nsonga ze zimu. Imagine that. Gwe nange kati tubimanyiiko. Mu compound ya Kyagulanyi eri ku eka nga 10 n'okusoba tewali twala kyange Dr. Kizza Besigye watatula na Bobi Wine. Mu maka ga Dr. Kano Kizza Besigye nago gali ku eka mpitirivu tewali ku mu compound yeyo we batatula towards the election. Tuliwamu tuko kwa pamoja. Tuko pamoja papa. Okukolagana
ebadde DNA yaffe ne forces of change era waliwo n'akayimba United Forces of Change aka Bobi Wine awo wonna kugatta tubeere atya we should come together as one mu nkiiko ezo era nezaba Mugisha Muntu zaaliwo ekyayawula ekibiina kya PFF kati ekyabaawula bwe butakkaanya bwe bwalina wakati wa POA wakati wa Katonga ne Mugisha Muntu mu bukulembeze era bwe bawangula Mugisha Muntu n'ava mu FDC n'agenda mu kibiina ekikye ekya ANT later on POA naye n'aba nga yalya mu banne olukwe ne bakola ekibiina kya PFF olwaleero kye baakoze ejjo ly'abalamu ekibiina baakakikola so toyinza gamba mbu tetuteeseganya ng'ekibiina kyabwe baakakikola mu nteeseganya ze twalina luli tebaateesanga naffe kubanga baali balina twali tulina okubeera erigo entity nga tebasobola kuteesa naffe kuba tuli people power era ANT netusaba nti tugiwe obudde yeegende mu maaso ng'ekola structures zaayo ne politics will move on the way tugenda okuweta mu kalulu nga tulemeddwa twaremana mutugenda mu kalulu nga twakola ki nga tulemeddwa bwe tugenda mu kalulu mu process eyo era enjogerazaganya zaaliwo NUP gye bagamba olwaleero nti teyeesiga era neddamu neyeesiga nekwata POA Amuriat n'abakulembeze bonna abaali beesimbyeyo Baasumaani basaalirwa n'abalala ne bagenda mu lumu etya emu enkiiko ne zikubirizibwa olukiiko olwasembayo lwakubirizibwa w'owekitiibwa Joyce Sebugwawo Nabosa nga ye chairperson wa FDC mu Buganda olwaleero minisita olukiiko olw'enkolagana wakati wa people power ba NUP ne FDC olusembayo lukubirizibwa Joyce Juliet Nabosa Sebugwawo mu kaseera kano minisita mu gavumenti ya Museveni abaffe kyagwa bugwe ekyo yali tamumanyi oba yali amusiima olw'omulimu omulungi gwe yakola twesiga n'ebyaffe mu lukiiko olwasembayo ne bannaffe olwaleero minisita olukiiko twalutuulamu naye ng'abantu betutuddemu n'olukiiko kaali kakundi ka General Yoweri Kaguta Museveni akaali kamuddizaayo ebyama ebyali biteesebwa sekawuka kaali kakulumye walaba omuguwa yeekanga sekawuka kaali kakoze eki kaali kakulumye omwagala w'abandi Kyagulanyi Robert Sentamu nga ne kino saagadde kukireeta abantu kunkwata bubi yalina favor yalina amasannyalaze yalina bannayuganda gwe now ebigambo Waiswe ng'ejja ayinza obyogeramu eri omuntu atawagira Bobi Wine ayinza obiwiranga ebiri arrogant ate nja kugamba absolutely mu ngeri entuufu nga bagamba nti amalala gasobola okubeera amabi waliwo gabeera amalungi. Does the NUP really have the bragging rights mu kano akaseera? Absolutely. Si mu ngeri eri perverted nti obuwagizi obukyasinza okubeera obungi obw'abannayuganda buli mabega wa NUP. So bwejja mu meeting yonna eteekeddwa okubeera ne leverage okusinga ku bibiina ebirala because of its numerical strength. Si kukikwesa mu ngeri embi kubanga bannayuganda bali emabega. So kati waneeno NUP eteekeddwa okubeera ne upper hand mu conversations bweziti. But let's have this conversation, brothers and sisters. NUP abantu bajja kugamba teyagala kwegatta biki yeewaana. How do you want NUP to respond to any conversation of coalition oba unity ng'abamu kwabo ebikonge ebikulu ebyakubiriza meetings ezaali zoogera ku topic yemu before the 2021 elections bamaliriza 1 basavinga mu government ya Museveni and 2 bafunye ensimbi za Museveni. Like it would be utterly stupid for NUP to be like, okay, kati banaba PFF tubesiga chumbi kuchinacho. Because PFF, it is a seed that grows out of ebikolobere byali bikoleddwa ebichamu byali bikoleddwa mu FDC.
nga baba accusing anti mwafuna ensimbi okuva ewa Mwai Museveni. Banandala Mafabi, ba Oboy Amoriat Patrick n'abalala abali akakundi ako. Abataafuna ssente oba bataasigala mu FDC omukubo ye Joyce Juliet Nabosa Seboggwa minisita wa ICT mu gavumenti ya Mwai Museveni oyafuna ekifo. So wano oyagala NUP responding etya like bw'oba olaba ng'oliwa PFF oba oliwa FDC oba oli independent, how do you want NUP to respond to this? Because that is the personification, the hallmark of betrayal, and it would hurt you. Nti omuntu gwembadde njogera naye enteekateeka zino zonna asavinga kikulaga nti this didn't come out of the blue. Museveni akera kupachana agamba bane neegomba Joyce Juliet Nabosa Seboggwawo. This was some sort of a token of appreciation. Okumuwa ne ministry gy'atayinaako talina technical know-how. Ministry of ICT nkugambako kino ne bwe muwene essimu yange ne mugamba kwata oyo omukyala tasobola kurunning eno ssimu bulungi mbu minisita wa ICT. Ebifo biba biwedde olaga akatukwe kino eno okumwebaza olw'omulimu omulungi gwe yakola. This is me assuming mukubega ebyali bigenda mu maaso mu nteeseganya ezo. Na omulala ayinza okugamba nti okay Mordecai lwaki kati bayawukana ne FDC Juliet Nabosa Seboggwawo n'agenda eri kati baneeno b'osobola okwesiga. How do you know? How do you know? How do you know? 3 times ze nkubuuziza ekyo kibuuzo. Omanya otya? Kwate wamanya mu ntandikwa nga bakyali bonna. Kati mukana akaseera ogamba otya nti kati wamanyi bulungi ogenda kubeesiga. Don't take what I'm not saying. I really want coalition. Njagala ebibiina okukolagana. But I do not want blind and stupid coalitions. Obukulembeze obwannakimalira ng'obwa Mwai Museveni buyina ekintu kimu kye bukola. Bwentrenchinga mu bibiina, bu-infiltratinga mu bibiina, ne bwentrenchingamu okubega n'okulya ensimbi. So it is not very easy to trust them. Agamba coalition chicho choja nacho kumeza. Ugandans are tired of boardroom elite politics. That's what was going on. Chebade gamba wali eri bibali boogera. Mu meetings zino zonna eza 30 40 ze boogerako zavaamu ddala kaki. Bannayuganda kati bagende mu meetings ezimu bwe ziti. Nti we cannot be doing the same things over and over again ku TDA ate nga mwe ba elite mumala ne muyiwayo bannansi ku last moment bo batunulira bifo byabwe bye balimu era nakati bali mu politics wa bifo si wakujjako Museveni bana bagenda mu mikago kubanga bo beeronda abagenda mu mikago bali mu politics beeronda nga ba elites boardroom politics tusinkane ku Africana tusinkane mu Serena fenga abakulembeze ba elite tusalirewo bannansi begatta dda era fe we are moving anatusanga ajja tusanga ne we are moving because we are mwako emikago gino emikago tetwagikoowa era njagala ontegeere bulungi naye kugambe twagala okukola emikago egirimu ensa egitafaanana nga buli bukundi bwe tubadde tusinkana nti abantu bakola akakundi mpuliriza bulungi otulina omukago gw'abantu ogw'abannayuganda nti abantu bakola obukundi nga sina bibiina byabufuzi ne bakola ki ne bajja ne bagaa nti kati twegatte. Not every political party is in the opposition. Exactly. Rightly so. Buli kibiina ekitali mu buyinza nti kiri mu kikati gwe tobiraba ebibiina ebiriwo station mayanja tobiraba ebibiina ebiri mu kumerukawo nga bimerukawo si mu bubi era buli muntu waddembe okukola ekibiina ekyaki ekyebyobufuzi naye ate ffe nga bannabyabukuba abakulembeze abaliwo tumanyi nti ebisinga biri facilitated nti waliwo omuntu ali mu kufacilitatinga a particular grouping of people okujja okumadinga
the playing field in a particular place okulaba nti badisenfranchising abantu from the realities they must face nga bali disintegrated from what they are supposed to be okuba cohesive mu kwangangana kyemalira wano. He makes a very, very big point, and that's what Museveni does, creating some Trojan horses. And besides that, the bastardization of politics itself. Afuna ba comedians. Then nti bwamala okuteramu ba comedians nga bibiri, and look, sina buzibu na comedy. Nenchogerako mu sense Museveni njagala okirabemu. Tobeera onolowooza nti omulimu. I mean, I watch Jon Stewart, I watch abasajja ba Jimmy Kimmel, ndaba abasajja bonna ba comedians mbalaba era mbawera ddala ekitiibwa abo ba Salvador ba nebisikanya nabo, you know. Naye Museveni ye akozesa ekyo nti olabe comedy mu ngeri bannayuganda gye bamutwalira ddala okubeera nti bw'olaba omuntu nga munnakatemba ze, you reduce this very serious thing n'ogamba sikiriiko. Museveni aliwamba dda. Bastardization of politics, creation of Trojan horses, and two, creating your own competitions nga bwegambe nti weeterewo abantu kati abo abantu bajja okugamba nawe manyi nange twagala tutuule mu mukago ne NUP Station Mayanja. And once you engage with Trojan horses like Station Mayanja, you're wasting time as Museveni continues to build a fence around abantu bayagala okukumira mu butamanya. A coalition tewali atajagala, and a coalition cannot be of positions. For example, gwani yagamba nti okulwana okujjako Museveni oyina kubeera Lord Mayor. Lwaki tobeera chairman wa campaign ejjako Museveni? Oyina kubeera Lord Mayor. I'm just giving an example. Oba oyina kuba mubaka. Oba oyina kuba mubaka. Lwaki gwe wakabye ennyo kwa tuli kuya kujjako Museveni tofuuka chairman oba director of the overthrow of Museveni? Yeah. And he raised a good point, and let me give a comment as well. I do not understand. Ntera nnyo okulaba abantu mu comment section nga bagamba Mulisa mu government empya ojja kubeera simanya minister watch simanya Mulisa weetaaga weesimbewo. Like, I don't need an office okubeera agent of change. I don't need really. Even if obuyinza bukyuse seetaaga kubeera mu office ku impactinga ggwanga lyange. Like, political posts mu Uganda kyamaanyi nnyo nti bakitwalanga ekintu ekyobuwanguzi. But you can go back and read in history. Actually, komo waneno saa mwendeze Egandaalo nkoze video endala ku Nobert Mao waliwo video interview wa Jimmy Singa oyinza okupata wagiraba, oyinza okwalabako ka clip ne Nobert Mao akola statements otasawa kukkiriza. Ayogera ku butya emyaka 24 oba 25 Besigye gy'amaze ng'alwanyisa Mwami Museveni nti amaze awestinze time ayonoonya obudde era akiyita utterly stupid nkyabusirusiru butaliimu. Because mu ndowooza ya Nobert Mao ye amanyi nti success it is okubeera mu office bakumanye I am Minister of Constitutional Affairs and Justice newankubadde ebyo constitution ne justice teri abifaako mu Uganda naddala mu government gy'empeereza naye ye mu birowoozo bye yamanyi yawangula. Like, there's that perversion eri mu birowoozo by'abannayuganda bangi abalowooza nti okusavinga oba okuleeta contribution ku ggwanga yateekeddwa okubeera nga alina office gy'alimu. It shouldn't be like that. So eyo ensonga ndowooza ogitegedde bulungi. Kyenjagala okulaga mu conversations neno tugenda natuuka wano eno simanyi wamwalaba okuvuganya okwali mu studio okuwanyisiganya ebisongovu. Ibrahim Ssemujjunganda ng'agamba Kivumbi mwewaana nnyo nti muli b'amaanyi. You will shrink and I don't want you to come here and play big. To form PFF is his vote of no confidence, and the public is signaling the public a vote of no confidence in NUP, the direction NUP is taking. Muwanga Kivumbi, you want to speak and parade yourself as if agamba nti Muwanga Kivumbi, you want to speak and parade yourself as what? Let's go here. Let's watch him waneno bulungi. You are very big. Let me tell you, the day the results are published of how many councillors you have fielded, of how many chairpersons, you will shrink
And I don't want you to come here and pretend that PFF is small for you or big. You are judging yourself against yourself. The day you judge yourself against the established position in Uganda, you will not come back to this show. So stop parading yourself as if you are big. Like, it's very sad when I watch this. Ibrahim Uganda. For sure, the most dominant opposition political party right now as we speak is the NUP. And you should take pride in that. But for Ibrahim Uganda to gaslight Chivumbi, I didn't understand. And the question now is, are you going to engage with these people? I mean, why you have no disagreement, why you don't have that kind of anxiety, excitement in PPF, in DP, in whatever, PFF. In PFF, it's because literally those parties have no traction. Exactly. And you should be proud of that. Like, NUP Webanga, enough traction as a political party. Look, I want to look at this from a broadened perspective. I don't want to hold people who are in chains. Inga busect aba PFF walaba NUP. I believe abantu fena tuli munjegede. But trying to bring myself to this conversation over ebina bibyobufuzi. Nengamba, okay, let me try to engage this conversation. NUP has what we call numerical strength, and they should be proud of that. And you berating them or chastising them and mocking them or trying to gaslight them, it is really, really, really shameful. So, as PFF bowing out, these are all questions that should be asked. Erangenda kubuuza gwe kikyolowooza gwe abadandaba kikyolowooza kunteekateeka zino enolowooza nti NUP eteekeddwa okubeera ng'etuula mu kago ne bana abantu ebaanirize with open arms. Era bw'ebanga yakukolagana eteekeddwa kukolagana okutuuka ku level ki? Oba NUP ebeewale tebaako gwe kolagana naye. I mean, mbulira kyolowooza. Oluwaddemu obutakanya nange, which I really, really like that. Because saagala kwogera eko kyemba nga bwe ntera okubagamba. So let me know what you think. Eyo, yeah, PFF n'enteekateeka zaayo. Now, mbadde nkutegeeza nti saa 9 ez'eggandaalo ku Mowana eno tugenda kutunira Nobert Mao. Interview yagikola ne munnamawulire, sensationalist and propaganda tool gwe bayita Dino Bowasava. Omwaka gumu emabega. Unbelievable. Ebintu yayogera. I looked at this gentleman. Nengamba, what happened to this man? And he's very confident. Kubanga yalowooza nti yatuuka in regards kye bayita obuwanguzi. Very sad. So head over to my YouTube after watching this. Please make sure that you come back or head over back to this channel to watch this conversation. But before you go, I ask you to like this video, take a kendooza kyolowooza, and 3, subscribe. I'll see you when you see me. Bye-bye. Did you enjoy what you just watched? I'm sure they did. I'm going to guess that you did. How about you consider subscribing to Mordecai Marissa Live YouTube channel? Thank you.